What's going on, guys? Welcome back once again. We're here with another video, and we have today the 3 final episodes of Yu Yu Hakusho. I will have my review right after this, so make sure you watch what I have to say as soon as we finish episode 112 to hear what my overall sense of this anime is. You already have a sense of how I feel about the anime, as in it could possibly be one of the GOATs. I don't know if Yu Yu Hakusho is going to be in my top 5 and replace any of what I have in my top 5 right now, but we'll see based on how they do the next 3 episodes. If I would say, okay, do they lose points for how it ends? Right now, I'm enjoying how they're wrapping things up with this tournament, but I want to see what they're going to do to kind of wrap it up into a nice little bow and give it to me, right? So I will let you guys know. I will tell you this: Yu Yu Hakusho is definitely in my top 10 anime of all time. Will it crack the top 5? I don't know yet. That's why you gotta watch the review. Anyways, let's jump into this. We have episodes 110, 111, and 112 today. So let's just jump in and see what is about. It looks like Yusuke is about to fight Yomi. So let's jump in and see how this goes, because this is going to be a match. Listen, I don't know who's going to win this. I don't know who's going to win the tournament. All I know is the tournament is fire. You get what I'm saying? In the last video at the end, you heard me comparing this arc to the entirety of Fairy Tail, because that's what it is. You get what I'm saying? It's like, okay, you know this shit would have never went down. You get what I'm saying? If it was real. You get what I'm saying? But this is the ideal ending that you would want for an anime like this. It's an ideal ending. But at the same time, as I said, the entirety of Fairy Tail, for how many episodes it went for, I don't even know how many. I think it's like 100 and something episodes or more, right? For all those episodes, right? This was the anime, and that's why it's not, the rewatchability is not there. I talked about it. You know, the rewatchability, going back and watching certain things in Fairy Tail is just not really worth it, because it never really meant anything. Because at the end of the day, the whole they just take the whole power of friendship thing to a whole new level that it just seemed cheesy. You get what I'm saying? There were so many moments in that anime. And why am I talking about Fairy Tail so much? I guess it's because it reminds me so much of Fairy Tail, this arc. You know, there were so many moments in Fairy Tail where it could have been. Fairy Tail could have been one of the best. It could have been a part of a big 3. It could have been. It could have been, because it was that popular. But they just failed. They just come out with some crybaby ending all the damn time. It was just like, okay, can we have some stake? Can a character die? Can we lose a character? I don't even remember the name of that character that died, and then they brought her back. Then they brought her back from this other planet or whatever where the cats live on and some shit like that. I don't even remember exactly how it went down, but it's like they lost the character. We all thought the character died. I cried because it was such a moving moment, because this girl was so close to Natsu and shit, and then all of a sudden this girl is just back, because no, she didn't die, she just got taken away to anyways, let's not dwell. Let's jump into this reaction. 4 minutes in, I'm talking about damn Fairy Tail again. I know you guys are gonna skip it, but whatever. Let's jump in. One time for the one time, one last time for the intro, of course. Let's do it. It's crazy, man. You know, I hear people talk shit about Fairy Tail all the time. You know what I'm saying? That is, it's not a series that I didn't enjoy.
But it's just when you actually look back at it, it's just like, come on, man. Some of these decisions just don't make no damn sense. C ブロックではすでに4回戦すべての試合が終了しているにもかかわらず D ブロックではまだ3回戦第3試合の決着がついておりません。その D ブロックどうなっているでしょうか。おっと優勝候補のムクロ選手、3回戦の対戦相手夏目選手によもやの大苦戦です。I mean, these guys used to go up against Ryzen, so maybe. I mean, they weren't as strong as him, but I guess they could legitimately give them a fight, I guess. そして A ブロックでも4回戦第3試合の決着がつかないまま異様に試合時間が長引いております。シュウ選手とソウテス選手の戦いはなんとすでに数時間を経過。実力が拮抗した強豪同士がこのように消耗を重ねていくとすれば、このトーナメント最後に誰が勝ち残るのか全く予断を許しません。そしていよいよ B ブロックでは4回戦最大の注目カードが今まさに始まらんとしております。俺の力、これが全てだ。この魔界統一トーナメントの提唱者で今は亡き魔界三大勢力の一人ライゼンの血を引く男、浦飯祐介。浦飯負けんなよ。 So weird seeing people cheer for him. そして一方は demons, I 魔 should 界 say, 三大勢力の一人として今なお君臨し続ける男、ヨミ。予選では実の息子のシュラ選手に対して親子とは思えぬ非常な戦いぶりで観客の度肝を抜きました。ヨミ、そんな人間混じりのガキなんざひねり潰せ。ヨミ様、理想国家の再建を。いよいよだな。それでは4回戦、浦飯選手対ヨミ選手、始め。I hope we get to see like
さすがに桁が違う。どうあがいても俺の強さは黄泉の息子シュラと同じ程度。黄泉とは大人と子供ほどの差があるってことだ。ならば小細工は無用。すごい容器。ああ、あいつはもはや我々が知っとるユウスケではないのかもしれん。Here it is, boys.いきなり両者ものすごい容器のぶつかり合い。 B ブロックの億年樹の上に大きな容器の柱ができている。裏飯始めたか。裏飯の容器、この離れた奥電寺にまで気配を。おい、なんだ。こっちも無駄な体力の削り合いはやめにしないか。いいだろう。へっ、やっぱただもんじゃねえな、ライゼンのせがれはよ。ああ、戦闘中の俺たちの容器かいくぐって背筋にビビッときたぜ。あんな気合の入った容器感じたら燃えざるを得ねえよな、シュー。てめえとマジにやるのは1000トンで8年ぶりだな。ほら、本気で来いよ、金物くせえメタル族の小僧。前から言ってやろうと思ってたがよ、てめえその帽子全然似合ってねえぞ。なんと B ブロックの裏飯選手とヨミ選手の容器に共鳴するように、残りのブロックの選手の容器もとどまるところを知らずどんどん上がっている。ムクロのやつに本気を出させやがった。まずい、ユウスケは黄泉の木に押され出した。どうしたことか、ヨミ選手。優勢に押していた容器の放出を突如止めました。どうしたんだ。あのまま押していけば先制のダメージを与えられたのに。黄泉は肉弾戦を誘っておる。ユウスケはそういう挑発が何より好きなんだ。いくらなんでも真正面からぶつかるのは無謀すぎる。いつだってやつはそうしてきたさ。上等だ。おらIt's just gonna take a punch. Damn. This man 村 just 部選手、 floats. 先制のストレート。ヨミ選手の顔面に見事に炸裂。当たっちまった。Okay. ヨミ選手ダウン。
no way. He playing possum, bruh. He playing possum.マジかよ。まさかたった一発で読みを。嘘だ。何やってんだよパパ。あんなパンチ避けられないわけないだろ。おいてめえ、悪ふざけも大概にしやがれ。もう一度わざと殴られやがったら金玉蹴っちまうぞ。どうもお前と対するとペースが乱れる。自分の新しい一面を発見させられてな。パンチを真っ向から受けてみたいと思ったのは初めてだ。へっ、そのうちやみつきになるぜ。冗談に聞こえんから怖いな。さてやろうか。行くぜ。Okay, okay, animation. Woo! すげえ、桁違い。Yo. Damn, Yusuke, he skated the shit out of you. 裏目ステーションダウン。なんだ、力が入らねえ。体の重みが全部スーッと抜けちまったみてえだ。 That animation is どうしたんだ。 clean. 今度は裏飯が起き上がらん。すっげえ陽気なんだったけど、あのぐらいじゃ。どうした。今度は貴様が悪ふざけか。どういうつもりだ貴様。あれぐらいの陽気球を食らってもう終わりなのか。俺よ、なんで戦ってんのかな。何？ふざけるな！貴様が言い出したトーナメントだろう。異様な対戦になってまいりました。それにしても裏目ステーション、何か様子が変です。どうだ、戦う気になったか。なんかよ、急に疲れちまったぜ。What? 俺は全てを投げ打って今戦うことだけを考えている。お前が俺をそうさせたんだぞ。いつだって俺はこんな風に戦い続けてきた。だけどトムロ先生、お前らの戦いの目的は結局自分を倒してくれるやつを探していたんだろう。俺の戦いの目的は一体何だ。俺も Ah. 誰かに倒されるために。情けねえぞガキ。親父、おめえ何か忘れちゃいねえか。忘れてる。なんだ。おめえ何のためにここまで来たんだ。人間界に大事な女を残してまでよ。あれは俺自身の戦いじゃねえ。
Oh じゃ yeah. 俺の気が済まねえんだよ。3年ね。そうきっちり3年だけ。どうなるかわかんないわね、そんな先のこと。お前には俺の血が流れてるんだぞ。そいつにまだ勝ってねえはずだろ。型をつけなきゃ帰れねえよな。てめえお、おっと、これは驚き。全く一方的なヨミ選手の攻撃から一転、猛烈な反撃に出た浦部選手。なんとその体には魔族の証が浮かんでいる。悲しい血だぜ。てめえがあんまりせがむから俺の中のライゼンの血がすっかり目覚めちまったじゃねえか。それは光栄だ。もともと俺が倒したかったのは貴様ではなくライゼンだ。てめえ後悔するぞ。俺はな、戦ってるうちにどんどん強くなるんだ。望むところだ。行くぜ。何浦部選手、至近距離からのレーガン。いや、容器を放ったわけですから溶岩とでも言うのでしょうか。ヨミ選手、これはかなり大きなダメージ。He protected himself. なんとヨミ選手、あの至近距離からのレーガンを容器膜で一瞬のうちにブロックしていました。連覇反証壁。シュラとの戦いを見たはずだ。俺の防御は完璧だ。てめえ無駄だ。うるせえ。浦部選手、凄まじい連射。しかしことごとくヨミ選手の容器膜に弾かれている。相手はヨミだ。いくらユウスケでもあの程度の陽気弾では。何度やっても結果は同じ。何貫いた。なぜだ。霊気だ。容器の中にユウスケの霊気が混じっている。ユウスケだけに使える容器と霊気の混合弾だ。なんて野郎だ。体から魔族の印が消えてゆく。霊気からも容器が消えていく。 Yo. Not catch これは凄まじい。浦飯選手の超巨大霊眼がヨミ選手の連覇反証壁を突破し、内側で大爆発。バンバンYo. Well, he took some damage.
なんと両者ともに健在ですユウスケ悪いな、手間取らしちまってよ。今のがお前の本当の力か。もしかしたら俺はお前を楽にしてやれないかもしれんな。俺もなんだかそんな気がしてきたぞ。調子に乗るな。かなかっただけだ。互いの生命力を削り合いながら戦い続けるユウスケとヨミ。この死闘の果てに二人が見るものは一体何か。Forgive. Bruh, this shit is nuts. I'm not gonna lie, bro. I'm not gonna lie. Yu Yu Hakusho has got to go down. Even if it's not in my top 5, it's definitely a GOAT anime. It has to be, man. It just has to be. It has to be up there in the upper echelons. As I said, I don't know if I want to put it in my top 5 yet, because I really still want to see how they wrap things up. It's a tough one, man. It's tough. It's tough, man. I'm not gonna lie. It's tough. I don't know where to place this on my list. I've never really had this trouble before. Because, I mean, it's Yu Yu Hakusho. You know what I'm saying? It is. When you're talking about my top 5, you're talking about Ippo, Code Geass, Hunter x Hunter, Death Note. Yeah, I mean, bruh, I don't know, man. I don't know, man. It's all stuff that I've done on the channel. Yeah, I'm saying Bleach. I don't know, man. Yu Yu Hakusho might just take. It's tough, bro. I'm not even gonna lie. It look like I'm gonna have to put it right there at number 6 on the list because I don't know yet. This anime is so good, bro. Like it's so good. I can understand why people love it so much. I really do. I've heard people talk about Yu Yu Hakusho for so long. Bro, but I never it's a lot of anime that people tell me about that I never checked out because I just didn't have the time. You know what I mean? I just didn't have the time. And now it's just like, let's continue, man. Whew.俺の連覇反勝壁、そんなもので敗れはしないぞ。うるせえ！無駄だ。容器の中にユウスケの霊気が増してる。ユウスケだけに使える容器と霊気の混合弾だ。なんて野郎だ。
これは凄まじい。裏目戦士の超巨大レーガンが連覇半死擁壁を撃破。しかし裏目戦士も大爆発に巻き込まれました。両者の生死は不明です。パパ頭の中が真っ白になって気持ちよかったぞ。言ったろ、やみつきになるってよ。なんと信じられません。両者ともに健在です。ほんじゃ続きといくか。ほっFight, bro. Yo. This OSC go hard too, bruh.そろそろ決着がつきそうだな。今のユウスケじゃもともと勝ち目はない。だがあいつは諦めてないようだぜ。ヨミも力を抜くつもりはないな。上等だ。何があいつをそうさせるんだ。ユウスケは何も考えていない。ただ一つあいつの頭にあるとすれば。なんだそれは。決まってない。てめえをぶちのめすことだけよ。ユウスケ、間違えるな。お前は一人じゃない。誰のために強くなり、誰のために戦うのか。ユウスケ、浦飯、浦飯、ユウスケ、ユウスケ。Isn't that yeah, the sacred light shit. Aura. いや違う。また別の木だ。
Oh, it's not? 貴様はもうすげえぞユウスケ。俺も君といつまでも戦っていたい、そんな気になってきた。だがどんな祭りもいつか終わりが来る。その通り。ラー来い裏飯。あユウスケさん、なんて人だあなた。Double knockout? You got up first? Nope. 気がつきましたね。おい、ここは。よー裏飯。どうだ大丈夫か。あ、おめえらやっと目覚ましたか。なんだ、どうしたんだ俺は。ユウスケ、おめえ負けたんだべ。それから1週間眠り続けてたんだ。 Damn. 負けた。そうか。相打ちかと思ったが読みは踏みとどまった。修羅の声援に後押しされるようにな。そうか。でもすげえ戦いだったぞ。それから大会は最高に盛り上がったからな。俺は燃えたぜ。そうだ、大会はどうなった。今準決勝くらいが。いや、大会は終わったよ。なに。さまざまな戦い、数々の名勝負が繰り広げられましたが、今魔界はトーナメント優勝者延期殿の王位を認め、その栄光をたたえようと思います。 Okay. ヨミはどうなったの。次の4回戦で負けた。ヨミが。気の流れや聴覚で戦うのはすごい集中力と体力がいるらしい。君とあれだけの試合をしたんだ。仕方ない。
ムクロは夏目には勝ったが準決勝であいつに負けた。さまざまな組み合わせの妙によってわしはここに立ってます。完全な実力だとは思ってません。しかし巡り合わせも実力のうちと割り切って3年間チャンピオンとして君臨させていただきます。3人 supposed to be 3年後に 2また years, この bro. 大会を開くってか。よし、今度は俺も出るぞ。バカ、お前じゃ予選落ちがいいとこだ。やめてよ、そ I れ thought 言い it 方。 said 2 years. 誰が勝っても It's not 何 really があっても勝ったやつに従うというこの大会のルールにのっとってその3年間でわしが決める基本的な法律は一つです。それは人間界に迷惑をかけないこと。具体的にはまだ決まっておらんが、まあお互いに波風を立てねえでやっていこうということで、詳しくはこれから委員会でも設けて1週間以内に法案をまとめて交付しますのでよろしく。ヨミの姿が見えねえな。奴は旅に出たよ。旅？ああ、4回戦で負けてすぐにね。行くのか？修羅を恨めしように強くするためにはしばらく修行の旅に出た方がいいと思ってな。へっ、あんなやつ大したことないよ。パパよりも絶対強くなってやる。もちろんクラマ、お前よりもな。それは楽しみだな。恨めしが目覚めたら伝えてくれるし、お前との戦いはとても楽しかった。あんなに完全燃焼したことはなかったと。それともう一度戦えば今度はどうなるかわからんと分かった。な。クラマ、お前に会えてよかった。それじゃあまあそんなことで私の挨拶を終わらせていただきます。それじゃあユウスケ、3年後にまた会うべ。お、この魔界で修行して今度こそ絶対に勝つ。お前そればっかりだな。まさかこんな和やかな大会になるとはな。しかし面白かったよ。クラマ、お前はどうするんだ？帰るよ、人間界に。そうか。じゃあな。ユウスケ。元気でな。あいつはどうした？少し寄り道して帰るそうお前も戻るんだろ？だ。ああ、まっすぐにね。これは。いえ、君の気持ちは嬉しいが、これは受け取れない。俺にはそういう趣味はない。誰が貴様にやると言った？冗談ですよ。ユキナちゃんに返せばいいんでしょ。そうだ。ついでにお前の兄貴は死んでいたとな。なぜ自分で返さないんだ？俺は魔界に残る。くだらん兄探しにケリをつけてやれ。それならなおさら自分で返した方がいい。何年かかっても。融通の利かんやつだ。みんな戻っていったようだな。1年足らずで魔界三大勢力にのし上がったと思ったら、魔界全土を巻き込んでの魔界大戦。やることが派手だな。あんま褒めんなよ、照れるぜ。褒めとらせんわ。魔界、霊界、人間界をひっくるめての大戦争になるかもしれなかったのだぞ。しかし3年間だがルールができた。魔界もこれから変わっていくんだろうな。
ユウスケ、お前のやろうとしたことは。待てよ、俺は何も考えちゃいねえよ。面倒なことは考えらんねえからよ。怠慢って方法が一番手っ取り早かっただけさ。星の数ほど喧嘩してきて、中には後味の悪いのもあったけどな。やられっぱなしだけどよ、奴とやってるとワクワクしてくるんだ。あのバカみてえに喧嘩でしか分かり合えねえやつもいる。てめえ、人のこと言えるかこのスダコが。喧嘩して分かり合えるんだ。今は小さな小石の波紋に過ぎんが、いつか3つの世界が1つになる日が来るかもしれんな。どちらにしてもお前はクビだ。そうか、だいぶ前からクビだろうが。しばらく会うこともあるまいな。ああ、元気だな。じゃあな、俺いろいろ用あっからよ。あおめえ、やっぱそっちの方が似合ってるぜ。あ、頭な。たく、どこまでも明るいやつだな。それがユウスケのいいところですもんね。そうだな。一つの戦いは終わった。だが人は生きている限り何かと戦い続けなければならない。そしてその戦いを自ら放棄することはできない。ジョルジュ、真面目な顔して何言っとるんだ。ナレーションです。 No. Is George the one that's been doing the narration the whole damn time? You gotta be kidding me. That's crazy. Yo, 息子。終わったぜ親父。俺は簡単に負けちまったけどな。勝つつもりだったのかよ。300年早えぜ。で、これからどうするんだ。もちろん決まってるじゃねえか。再戦に向けて特訓だ。旅にでも出るつもりか。旅か。いいね、それも。魔界は広い。とてつもなく広い。でもよ、とりあえず帰るわ。約束なんでな。じゃあな。おい。また来るよ。ユウスケさん、悪いな。今俺も自分自身のことで精一杯だよ。でもよ、そのうち顔出すよ、多分。わかりました。我々もその日を楽しみに日々精進してまいります。では。あ、ごめん。幾多の思い出を胸にそれぞれは自分の道を見つけ進み出した。そしてユウスケはAlright, we got one more episode to go. Wow is all I can say. Wow. You know what I mean? I said, you know, let's get to the next episode. See how they wrap this baby up? This kid's going home. It's such a good anime, man. Such a good anime. そっか、みんな負けちまったか。いい戦いはしたんだけどね。裏飯まで負けちまうとはな。ああ、よかった俺行かねえで。それはわからないよ。よせ、自分の力がわからねえほどバカじゃねえよ。ああ、カズさんだ。おーい。あ
なんだよおめえらか。どこ行くの？あちょっと野暮用でな。隣の人彼女？紹介しろよ。バカ野郎、男だよ。嘘！マジかよ。ひょっとしてニューハーフか？カズさん男もいけるんだ。やかましい。俺にはそんな趣味はねえ。ねえねえカズさん、今度どっか連れてってね。またな。怒るなって。別に人気あるじゃないか、女の子に。入学早々自信よしとか調子こいてやっちまったからな。珍獣扱いだぜ、まるっきり。桑原君もすっかり高校生してるんだ。まあな。外交大附属なら受験は楽勝だろ。バカ言ってんじゃねえよ。附属といっても進級試験はあらな。普通の受験生と変わりゃしねえや。もう2年か。恨めしと最後に会ってからよ。そんなになるかな。おめえとは時たま会っていろいろ話聞いてたからあんまり実感はねえけどよ。結構経ってるぜ。変わらないよ、ユウスケは。戻ってこねえのかな、あいつ。いろいろと後処理をするって言ってたから。それに恵子ちゃんに3年待てみたいなことも言ってしまったみたいだしね。あのバカ、3年って約束にこだわってんのか。負けたんだからさっさと帰ってくれゃいいのによ。その方が恵子ちゃんだって喜ぶじゃねえか。So where did he go? Hi, hi. ねえケイコ、渋谷に寄ってこいよ。ごめん、これから行くとこあるんだ。おや、ひょっとしてデート？ついにできたか、彼氏が。だといいんだけど。ないない、ケイコに限って男になんて見向きもしないんだから。もしかして言い名付けとかいたりして。しかしよく考えてみるとおかしな話だよ。何が？いやだってよ、2年前には魔界の穴のことで潜水と大騒動やってたじゃないか。その時穴は塞いだんだよな。なんでおめえ魔界と人間界行ったり来たりできるんだよ。ああ、それは霊界が魔界との結界を解いたからさ。なんだよ、そうだったのか。何や！結界解いたって、そんじゃお前どこに妖怪がいるか分かりゃしねえじゃねえかよ。何を大声出してんだ。みっともない。しずるさん。よっ、クラマくん、久しぶり。姉ちゃん気ぃつけろよ。その辺に妖怪がいるかもしれねえぞ。何言ってんだよお前。心配することはないよ。紳士協定を結んだからね。妖怪たちは悪事を働けないことになってるのさ。よくわかんないけど、そういうことだとさ。なんだよ、びっくりさせんなよ。あら、ケイコちゃん。お、雪村髪伸ばしたんか？似合うじゃないの。よっしゃー。じゃ行くとするか。2800円です。新聞。何やってんだよ。発車しまうぞ。さすが姉ちゃん、気が利くね。ちょうど腹減ってたんだよ。あら、二人とも食べないの？ほんじゃもらってもいいかな、それ。うるさいやつだね。黙って食いな。この宇宙人って宇宙人？またいい加減なこと書いてやがんのか、その新聞。
これ比叡君じゃない。何？これは確かに比叡だ。比叡は魔界にいるんじゃねえのか？比叡はパトロールをしているんだよ。結界を解いてしまった弊害で何かの拍子に人間が魔界に紛れ込むケースがあるからね。人間の匂いだ。10時の方向。ち、またか。Oh, so he takes them back. 運べ。肺の洗浄はどうします？構わん。死んだらそいつの寿命だ。これからお前を元の世界に戻してやる。だが次に目覚めたらここでの出来事は全て忘れている。いいな。大会優勝者である延期が交付した自治法により、魔界に迷い込んだ人間は保護され人間界に戻されることになった。そのためパトロール隊が結成され、大会の敗者たちが隊員となった。3年だぜ。気が遠くなる。3年もこんなくだらん見回りをさせられるのか。愚痴はよすんだな。全ては負けた我々の責任だ。俺は少々下船。確かに延期も強かったが、ムクロ様が本気を出せば倒せない相手ではなかったはずだ。いや、あの時はあれがムクロ様の力の全てだったのさ。どういうことだ？あの方の強さは精神状態に大きく左右される。あんな和やかな大会では最高時の半分ぐらいの力が関の山だろう。多分これから先もあの方の真の強さを見ることはないだろうな。なぜだ？あの方の目は信じられないほど穏やかになってしまった。何があったんだ？さあ、そこまではわしにはわからん。パトロールはどうだ？くだらん。戻りたかったら人間界に戻ってもいいんだぞ。俺の勝手だ。はあ、比叡がね。彼は彼で元気にやってるよ。おう、そらそうとばあさん何の用だって？知らないわ。久しぶりにみんなで来いって言ってただけだから。新しい入れ歯でも入れたのかな？まさか。いいところだね。心が落ち着くってもんだぜ。皆さん。ああ、雪ださカズマさん、こんにちは。ん。ああ、元気にしてました？皆さんいらっしゃい。久しぶり。元気そうじゃない。寂しくなかった？ばあちゃんと二人っきりで。カズマさんが時々遊びに来てくれましたから。カズン、お前抑えるとこ抑えてんじゃない？
いや何言ってんだか。いや人間界に残ってんのは俺だけだろ。だからよクラマからの報告をしに来てたんで。ユキナちゃん、玄海師範は？こちらに。来たかい。そうか、まだ戻ってないのか。あいつは向こうで何をしている？俺も詳しいことは。本当に戦うことしか考えてねえやつだからな、あのバカ。でもほっとしたわ。久しぶりにおばあちゃんの顔見たら。そうだね、私もほっとしたよ。実は俺もなんだよ。私はあんたたちの精神安定剤じゃないんだよ。よう皆さんお集まりだね。ボタンさんお久しぶり。なんだよボタンちゃんまで呼び出されたのかよ。わしもじゃ。おめえどっから入ってきた？よ相変わらずバカ面しとるな。ほっとけ。さてみんな揃ったようだね。今日集まってもらったのは他でもない。お前たちにわしが死んだ時のことを話しておこうと思ってな。ね、なんでやぶから棒に。演技でもない。死ぬなんておばあちゃん嫌だよそんな話。まあいいから黙って聞きな。もしわしが死んだらここをお前たちに譲る。人間と妖怪が本当に共存できる時がやってくるにはまだまだ時間がかかるじゃろう。ここは一番近い町まで車で数時間。人間が住むには不便な場所かもしれん。だが妖怪たちの隠れ家としてはもってこいだろう。自然のままここを残し、そして有効に使ってほしい。見渡す限り玄海師範の土地だとはね。自然のままにか。確かに人があれこれいじくっていい場所じゃねちょっと寄り道して帰ろうか。えよな。のいいね。ゆきなさんも行きましょうよ。玄海師範あんなこと言ってこん中で一番長生きしたりしてね。言えてるね。どうした桑原君。恨めしと俺がばあさんと会ったのもこの薄ら長い階段登ってあの弟子入り選考会とやらに出たのが初めてだったんだ。死生獣と戦ったり樽金の別荘で暴れたり、果ては暗黒武術会なんてのに出ちまったりな。恨めしのやつなんか魔族にまでなっちまってよ。全てはこの階段から始まったみてえな、そんな気がしてな。いろいろなことがありすぎて全部思い出せないくらいだな。おーい何やってんだい。男同士で黄昏てんじゃないよ。ああ、ユキナさん、僕置いてかないで。いいやつらだな。絶景かな絶景かな。こんなに綺麗な夕日初めて見ました。そうなんですか。
れてよかった。ゆきなちゃん行こう。あら、私も行こうよっしゃー、一応クラゲでも探すか。気持ちいい。綺麗な夕日。昼間もとっても綺麗よ。空も海も真っ青で、私は昼の海の方が好きだな。今度見に来ようね。ゆきなさん、見てください、この大きな人で。貝殻もこんなに。わあ、すごい。ゆうすけ、バカ野郎。ゆうすけ、もたもたしてないで早く帰ってこい。3年以上は待たないぞ。バカゆうすけ。けいこちゃん、そんなに待たせねえよ。よっ、ただいま。いて、何すんだよいきなり。She been waiting to do that again. What? 何すんだこの浜。待て、英語こら。おい。Really? やがったろ。やろう。この野郎、おめえ魔界の王になるんじゃなかったのか。なるぜいつかな。また一から挑戦で。その前に俺がぶっ倒してやる。やれるもんならやってみな。めちゃめちゃ不思議が優しさのせいだったりするんだろうね。
Forever for never. Okay. Alright, guys. That is it. Another anime down. Yu Hakusho. Whew. I'm taking a couple of seconds to take it all in. Take it all in. Yu Yu Hakusho is one of those animes that I can understand why it stays with people. This is definitely going to be one of those animes that stays with me. Not only because of, I watched it, and it was 100 and something episode, but because of what it represents and what it means. Just on a human level, just on a consumable level, this was something as a media to consume. It takes me back to the classic Dragon Ball Z, of me sitting here right now not wanting it to end because it's such a good anime. It's such a great thing to consume because there are lessons. This is one of the things I love about Togashi's writing, the mangaka, right? Is attention to detail, and you could see that. Yes, Yu Yu Hakusho is not perfect. You know what I mean? It's not perfect by any means. You know what I'm saying? Like, if I was supposed to give the entire series a rating, it's definitely, I would give it a 9 out of 10. It's not a perfect anime. It's not Hunter x Hunter. You know what I'm saying? Hunter x Hunter, I'll take those 140 something episodes over this. And I'm going to tell you guys why. The story and the foreshadowing, everything was just done to perfection in Hunter x Hunter. That's why it's considered one of the best. You know what I'm saying? Hunter x Hunter is not without flaws either. But the better things about it covers those flaws very well, right? So with Yu Yu Hakusho, it has flaws, and people has pointed them out in the past in the comment section. People has pointed them out. Some people don't like the series. Some people, I hate to say it, but some people like the dub over the sub. I decided not to do the dub. I don't care what I'm missing out on. I'm going to tell you guys the truth. I don't care what I'm missing out on. The fact of the matter is, I decided to do it this way, and that's just how it is. You're just going to have to deal with it. But when it comes on to this anime, from the beginning to the end, it was a compelling story. It was a story you could follow. The characters are great. The main characters, Kuwabara, Yusuke, Botan, Koenma, Keiko, all of them did what they were supposed to do. They never once was out of character. Ie, Kurama, right? Never once you could look at these characters and be like, they're acting different than how they used to be.
They established these characters for what they are in the first arc of the story, right? First arc of the story, we were introduced to all of the main cast: Genkai, Botan, Koema, Yusuke, Kuwabara, Ie, Kurama, all of them. We were introduced to all of them. Nobody was added to the main cast to become a main character into the story. Everybody else was just add on after that. And none of these characters switched up. They changed during the first arc. When you're talking about Kurama, Ie, they changed, right? And they became two of my favorite characters in the show. Um, Most people say Kuwabara is their favorite character in the show. I tend to more go with main characters as my favorite character in the show. I would put Yusuke over Kuwabara. And it's not because Yusuke got to shine more, and it's not that Kuwabara didn't make me laugh. It's just, I think when it comes on to the continuance and the flow of the story, Yusuke deserves a lot more praise in that perspective, right? So if I was here for you guys know this, I don't watch anime for just the entertainment. The entertainment is cool. You get what I'm saying? Overall, I want to be entertained. Don't get me wrong. If I'm bored, I'm not going to watch it. But at the end of the day, I need you to teach me something. I am not in my teens. I'm not in my 20s. You get what I'm saying? I'm not seeking entertainment. If I want entertainment, I know where to find that. I play video games. When I watch a show, it should be teaching me something. If it's just purely entertainment and there's nothing to really inspire you, like as I said, the meaning of this entire story is to bring the three worlds together, right? And to act as one. Humans are not afraid of demons. Demons are not eating humans, and everybody can coexist. And I think overall, in a lot of, when it comes on to Togashi, he always has a meaning behind what he's trying to portray in his writing. And that's why I love whatever he does so much. That's why I praise Hunter x Hunter so much. That's why Hunter x Hunter is in my top 5 stories of all time, even though I haven't read anything past what the anime did. But I got enough from that. I said, I think it was the other day, I said in the last reaction I did, I said, I don't want to touch the manga of Hunter x Hunter until I know it's going to get then it's complete, because I don't want to get stuck in no man's land because he's not really consistently putting out the chapters or whatever the situation is. So I'd rather not embark. I think the anime did a very good job of closing certain things up. Yes, I want to know more about the world. Yes, I want to, but I don't really want to venture out there like that right now. You get what I'm saying? In accordance to Hunter x Hunter. So when it comes on to this story, man, Yu Yu Hakusho, it really, really, really did a very good job of telling a compelling, comprehensive story that will be remembered for a very long time. And I can understand why this was suggested as a classic, because it's still being spoken about today. It's still being done parodies of today. You get what I'm saying? People still talk about Yu Yu Hakusho. When people talk about their top 5, top 10, people have Yu Yu Hakusho in that top 5, top 10 category, and it's awesome to see. And I'm glad that I got the chance to experience this during my lifetime, to see such a compelling story of telling a story of how people can come together, right? Of how people could come together and have an understanding. And it's not just about fighting. Even though we fight, it's not just about fighting. It's about changing. Some people fight because they want to. Some people fight because they're fighting for something or someone. You get what I'm saying? So there's a lot of meaning and a lot of things to aspire to when it comes on to this anime, and I enjoyed it thoroughly. I enjoyed it even though it was in sub.
I really did. Regardless of the punchlines and whatever it is that I missed out on the dub, I still put this in one of the GOAT spots. One of the GOATs. It may not be in my top five. I don't think it cracked my top five. As I said, I don't think it cracked my top five. A lot of people would argue and say maybe it's better than Code Geass, but it's my top five. It's not yours. It's mine. You get what I'm saying? You know, so my top five, as I said before, it's my top five: Hunter x Hunter, Hajime no Ippo, Bleach, Hunter x Hunter, right? And I sometimes I do forget my top five, to be honest, and Code Geass, right? So, and the reason why I have this top five now is because of this channel. It's because of Terabyte Reacts. It's because of this channel why I have that top five. Now, my top five was completely different when I started this channel. Completely different. I have taken Naruto off the list because it's not, if it's on the list, it's going to be number one. So I've taken it off the list because I'm extremely biased when it comes on to Naruto. So I've just taken it off the list because Naruto means something special to me. No matter what you're going to tell me, no matter how you're going to explain things to me, it's hard for me to look at Naruto from an objective point of view. To this day, I'm still watching people react to Naruto. I don't do that for any other show that I've watched before. Bleach, none of them. I might watch people react to fights that happen in Bleach, but I don't go back continuously to watch. I've probably watched maybe 10, maybe 15 people go through Naruto on reactions alone. That's how many times I've watched it over with people, regardless of if it's cut up reactions or full reactions. I've watched people do full reactions synced up with them with timer and everything. Bruh, I love Naruto. That lessons I've learned from that anime as is still with me today. Things that I've learned from it, I'm still carrying on and doing those things today. You get what I'm saying? So that's why it's not on the list. So don't think that it's not on the list because it's been dropped down out of the top five. No, it's just in a special place for me. So I've just taken it off the list. So Yu Yu Hakusho is definitely, I think I'm gonna place it in that number 6 spot on my top 10. Um, I was trying hard not to cry at the ending. Very hard. I was trying hard because I cried too damn much on camera enough already for you guys to be looking at my damn ugly ass face crying. Okay, so I was holding back the tears couple of times there during the ending. You know what I'm saying? Like, I felt it coming. I was like, no, not today, not today. You know what I'm saying? Because it's very heartwarming. It's a very heartwarming the way how they ended it. How they wrapped things up with Keiko finally kissing Yusuke. That was pretty dope. Um, we can only hope for the same thing for Ippo and Kumi, right? We can only hope for the same. Anyways, it's very good. It's very good. As I said, 9 out of 10. I don't have much else to say. I wish Togashi would just continue, but I know the struggle that mangakas go through when it comes on to them living in Japan and doing this stuff. We demand so much of people that put out content. We demand so much, and we tend to not understand. Like people, who talk about Berserk and Hunter x Hunter, the mangas, right? People come down on those people so much, and sometimes you gotta understand. People get old, man. Stuff has been going on for years. People have been. You think it's easy for somebody to be doing something for 10 years consistently? 10 years consistently, especially a story that's prolonged. It's not even. You get what I'm trying to say? And then you get yourself in the middle of something where it's like you don't know how to end because you don't want to disappoint the fans.
And that's the thing. When you're in a story that's so continuous, where it's like you back yourself in kind of a corner where if you end it abruptly, fans are going to be mad and you're afraid of that. You get what I'm saying? And that's why I say a lot of times, I'd rather a story that goes for like 4 or 5 seasons than a story that's continuing on for, however so long, you know, 19, 20 seasons, and it's the same repetitious shit. You get what I'm saying? And there's no growth. And also, the story just seems kind of mundane. If the story is fire, the person who's writing it can back themselves into a corner because they don't want to disappoint people. And other than that, people get old. People get old. You don't know. They get old. You start not having a great memory. You probably can't finish the damn story because you can't come up with a good ending. These people go through stuff, and you gotta understand that. So I appreciate y'all, man, for tuning in for all 112 of these episodes. We didn't have much trouble with it on YouTube. Of course, I couldn't monetize any of it. Not that I wanted to, but I'm just letting you guys know that none of these videos was monetized because you never saw any ads on them because it was basically blocked in certain countries and it was ineligible for monetization anyway. So you never got any ads. So that was good too. If it would, I would have turned the ads off on these because I was uploading. If you notice, for I think there was one of my animes that I upload that I monetized that weren't giving me any trouble and stuff like that. I usually don't monetize these videos to put on YouTube because, I don't want to profit off of this stuff. At least not when it's on YouTube. You get what I'm saying? So at least I can protect myself a little bit when it comes on to my channel, and that's what I try to do. But anyways, thank you guys so much for tuning in, man, for all 112 of these episodes. I appreciate y'all. Y'all supported. It's one of the what did I say? It's one of the most supported series on the channel, to be honest. I think if I should gather everything into a series, I I think this series on the channel probably has no, it doesn't. It might have the second most views. Ippo has the most. I think Yu Yu Hakusho has the second most views on the channel when it comes on to anime, right? I think so. I think maybe Attack on Titan is in third place because I know for Yu Yu Hakusho it really took off. So averaging somewhere around 500 views per uploads. So yeah. So I really do appreciate you guys for coming through and check this out, man. We are moving on to another classic. I have not picked it yet, but you guys have sent in the suggestions. I will be taking a look at those as soon as I get a chance, but don't expect that to be starting anytime soon. Okay, guys? I'm still on break, and it's taking time away from what I'm supposed to be doing right now to make time to come and finish this series up because I really wanted to finish it for you guys so when I come back I can move on to something new. But in any case, man, I really do appreciate y'all. As I said before, gratitude is never enough. I will say thank you until I can't say it anymore because I really do appreciate y'all. You guys are some real ones out there, you know what I mean? And you guys have stuck with me. I do full reactions. I don't know if people just don't like that or YouTube just don't like pushing my videos, but whatever the case, you guys have stuck around and really supported these videos, and I really do appreciate y'all. So I'll catch you guys next time. Yes, like, comment, you know the rules. It's been a fun ride. See you guys for the next one. Peace.